En ek sê onder andere in hy speech, mevrou die speaker, my inspirasie en my leiding kry ek uit die groot boek, wat onder andere die verhaal vertel van 'n sekere man wat afgegaan het van Jerusalem na Jericho, en onder rowers verval het. Hulle het hom uitgetrek, geslaan en vir dood laat lê. Dis in die parlement. Die leviet en die priester het die man gesien, maar verbygegaan sonder om enige hulp aan te bied. Maar 'n sekere Samaritaan het nader gegaan en sy hulp verleen. Hierdie speech was gedoen, het was 'n debat oor Soweto-dag. Soweto was in 1976. Maar 'n sekere Samaritaan het nader gegaan en sy hulp verleen. Dit was nie vir die Samaritaan belangrik om te weet wat die identiteit van die man was nie. Wat was sy rassegroep? Wat was sy politieke affiliasie? En of hy deel van die struggle was of nie. Al wat saak gemaak het. Al wat saak gemaak het. En al wat vir ons moet saak maak. It was a man in need. Dis al wat vir jou moet saak maak, my broer. My seun, as 'n man in nood. Madam Speaker, my inspiration, that was the English part. There are millions of victims in our country, and the distress they are suffering is huge. Ek sluit af daardie gesprek. Ek sê the government must be pragmatic. If a policy is not working because of outdated philosophies, it must have the courage to look at other options. We cannot let down those who gave their all to improve the lives of our people. May I, in conclusion, put a challenge to the young people out there. And I said, and I want to repeat the challenge to you, and I want to repeat the challenge to Rodriguez. Reach higher. Dig deeper. Go further. Grow stronger. And build up the walls that lie ruined all around us. Don't look out for favors. Don't shrink back from scorn. Don't copy your traitors. Don't revenge the wrong. Just move on. Go forward. Your eyes on the goal. Make service priority and keep yourself whole. Look forward to rewards. At the end of the day, when your maker will call you and proudly will say, it was tough, but you have made it. It was well done, my son. Nou laat dis die notule van Dinsdag die 12de Junie 2001. In die nasionale argiewe. In die nasionale argiewe in die nasionale parlement. Kan ek 'n klein stukkie lees uit die notule van Dinsdag 23 September 2003. Anders as wat baie historiese glo, het nie net die wit Afrikaners 'n groot trek beleef nie. Met die trek van 1838 het wit Afrikaners hulle bande losgemaak en weggetrek uit die Kaapkolonie na die ruimtes waar dit oop is. En 'n mens baie ver kan sien. Talle bruin Afrikaners het ook 'n groot trek binne die land van hulle geboorte, in hulle woonbuurte,
in hulle huise en in hulle self beleef. Toe hulle die vernedering, die verguising en die miskenning nie langer kon verduur nie, het hulle sielsbande losgemaak van die land waarin die Kennerbloed vir die eerste keer in 1488 by Mosselbaai aan die hand van Europeërs gevloei het. Vir baie was en is die pyn steeds so intens dat hulle nog nie huis toe gekom het nie. So my speech this afternoon is also a home calling to all the descendants of the Kenna to leave behind those shackles, to take their rightful place, and in doing so, endorse their freedom. It is a pity that there is a striking absence of any historical and archaeological sites attributed to the Kenna, the Hottentotte people, on the tourist routes in South Africa. En dan sluit ek hierdie gesprek af daardie dag met die woorde. Nou weet ons was in tempels in die Karoo, en ek verwys na die tempels, die antieke tempels, waarin ons was. The temple in which I was properly built 500 years after Christ, that is, in the first millennium after Christ, clearly showed that they focus on the creation in their worshipping. Inside the temple, our group used our freedom to bend our knees before the Creator. With the shofars, we shouted out our liberation, and in the faith planted a flag for the Kenna, for our country, and for Africa. That declaration was part of the building of the highway from Africa to Assyria. For the Assyrians to come into Africa, and for the Africans to come into Assyria, we will be preparing the way for that day, when Israel shall be the third with Africa and with Assyria, a blessing in the midst of the earth. That day will come as the beginning of the true Renaissance in Africa, and the Kenna descendants will play the role as the repairers of the breach. I so proclaim. 23rd September 2003. That time is here. En ek het vir Hilton gevra om net dit te declare met die shofar, en dan gaan ons vir die Here dankie sê. Kom ons staan vanaand saam met hom. Dat ons allemaal een geluid sal maak wat ek van die Here is. Amen.